Okay, so next reserved keywords in JavaScript. Okay, so JavaScript lo manaku reserved words enti. So abstract, boolean. So మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటిక్ వెళ్దాం. అబ్స్ట్రాక్ట్, బూలియన్. సో బూలియన్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, బూలియన్ ట్రూ, బూలియన్ ఫాల్స్. బ్రేక్. సో మనం బ్రేక్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము, ఏమన్నా లూప్ నుంచి బయటకు రావాలన్నప్పుడు మనం బ్రేక్ యూస్ చేస్తాం. అలాగే మనకి కంటిన్యూ ఉంటుంది. సో బ్రేక్, బైట్. సో నెక్స్ట్ కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాచ్. సో ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ అంటాం కదా, క్యాచ్. CHR క్యార్. క్లాస్, మన క్లాస్ డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, కాన్స్టెంట్, కంటిన్యూ. డీబగ్గర్. సో డీబగ్గర్ కూడా ఒక రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్. డిఫాల్ట్, డిలీట్, డూ వైల్ డూ లో చేస్తాం డూ. డబుల్, ఎల్స్. సో మనం ఇఫ్ ఎల్స్ వస్తే ఎల్స్. ఈనం, ఎన్యూమరేటర్. ఎక్స్పోర్ట్, ఎక్స్టెండ్స్, ఫాల్స్. సో ట్రూ ఫాల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తాయి, ట్రూ ఫాల్స్ అంటే బూలియన్. ఫైనల్, ఫైనల్లీ, ఫ్లోట్, ఫర్, ఫంక్షన్, go to, if, implements, import, in, instance of, int, interface కూడా మనకి రిజర్వ్డ్ వర్డ్. లాంగ్, నేటివ్, న్యూ, నల్, ప్యాకేజ్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, పబ్లిక్, రిటర్న్. ఓకే, సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకి రిజర్వ్డ్ వర్డ్. షార్ట్, స్టాటిక్, సూపర్, స్విచ్, సింక్రొనైజ్, దిస్, థ్రోస్. సో మనకి ఇది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండింగ్ లో వస్తుంది, ఎర్రర్ త్రో చేయడం. థ్రోస్, ట్రాన్సియంట్, ట్రూ, ట్రై. సో ఎక్సెప్షన్ లో ట్రై క్యాచ్ ఉంటుంది, ట్రై లో. టైప్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు మనకి డేటా టైప్ తెలుసుకోవాలనుకోండి, టైప్ ఆఫ్ అనిస్తే అది ఇంటిజర్, ఫ్లోట్ వస్తుంది. వేర్, మనం వేర్ డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాయిడ్. సో వాయిడ్ అంటే నథింగ్. వాలటైల్, వైల్, విత్. సో దీస్ ఆర్ ద రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. సో ఈ కీవర్డ్స్ డిక్లేర్ చేయడం కూడా మనకి ఓల్డర్ వర్షన్స్ లో, న్యూయర్ వర్షన్స్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ మీద. సో దాని తర్వాత మనం కామెంట్స్. సో ఒక కామెంట్స్ అసలు ఎలా ఉంటాయి కామెంట్స్ జావాస్క్రిప్ట్ లో, కామెంట్స్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో జావాస్క్రిప్ట్ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సింపుల్, చాలా. కాన్స్టెంట్ ఏ ఈక్వల్ టు హెలో. సో కీవర్డ్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ దట్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సింటాక్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఏ ఈక్వల్ టు హలో అన్నామంటే, హియర్ కాన్స్ట్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్ దట్ డినోట్స్ దట్ ఏ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ అనేది కీవర్డ్. ఇప్పుడు ఏ అన్నామంటే ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో కీవర్డ్స్ కెనాట్ బి యూస్ టు నేమ్ ఐడెంటిఫైయర్స్. సో కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్ గా ఇవ్వకూడదు. అంటే ఇప్పుడు మనం వేర్ ఏ, వేర్ బి, వేర్ సి అంటాం కదా. సో వేర్ కేస్, వేర్ ఇఫ్, వేర్ ఎల్స్. సో ఇలా మనము ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్స్ తో మనం ఇవ్వకూడదు అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ బ్లండర్. సో కీవర్డ్స్ మీద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం లేవు, జస్ట్ మన అది యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ ఉంది, ఇంపోర్ట్ యూజ్ చేస్తాము. సో అది కీవర్డ్. సో మనం ఇది లాంగ్ రన్ లో జావాస్క్రిప్ట్ మీద ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కామెంట్స్ గురించి